you're not speaking. நீ பயந்துட்டே இருந்து எல்லாம் தெரிஞ்சு கரெக்டாக தெரிஞ்சாதான் நான் பேசுவேன்றதான the world will not wait for you. I cannot go and find a fund manager right now, right? So from my house, like if you could suggest some resources at which I can search and find out these are the markets that I can invest. So you can do the investment from your phone itself. You don't have to go there, physically go there to a fund house, ask for what is the fund to invest. ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் ப்ரெஷர் தான், கரெக்டா? இந்த ப்ரெஷரை ப்ளஷராக மாற்றிடலாமா? மாற்ற ட்ரை பண்ணுவோமா? எங்கே மாற்றணும்? யாரும் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம ப்ரெஷரை நம்ம ப்ளஷராக மாற்றணுன்னா செல்ஃப் லவ். ஓகே, ஹவு செல்ஃப் லவ் இட்ஸ் ஒர்க்ஸ், ரைட்? யாரும் நமக்கு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. எனக்கும் யாருமே சொல்லிக் கொடுக்கல இந்த ஏஜில், ரைட்? இட் கேம் வித் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? என்னோட செல்ஃப் லவ்வை நான் வந்து எவ்வளோ ஃபார்வர்ட்ஸ், கோட்ஸ், இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் என்ன பார்த்தாலும் திருந்த வராது, மண்டைக்கு ஏறாது. இட்ஸ் அ ஃபார்வர்ட். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் இங்கிலீஷ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் மீ. செல்ஃப் லவ் இஸ் சம்திங் எ ஃபீலிங், ரைட்? அந்த செல்ஃபி எடுத்துட்டு அப்படி இப்படி ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு இட் ஜஸ்ட் லைக் அ டேக் அ லுக் அட் இட், ரைட்? அது ஒரு அழகு வரும் பாருங்க. அப்பப்பப்பப்பா, நான் தான் யார் ராணி, மிஸ் யூனிவர்ஸே நான் தான், கரெக்டா? ரைட்? ஐம் ட்ரைங் டு சே தட் ஆல்ரெடி நமக்கிட்டலாம் பொட்டன்ஷியல்ஸ் இருக்குது. நமக்கெல்லாம் தனியாக சக்தி வேண்டாம். நம்ம ஆல்ரெடி சக்திஸ். அக்ரி? வி ஆர், ரைட்? வி ஆர் ஆல்ரெடி. மார்க்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் கார்பரேட்டில் ஒரு ஜாபில் உங்களை எடுக்க போகிறான்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேசுகிறீங்களான்னு பார்க்கணும். ஹவு டு யூ ப்ரெசென்ட் யுவர் செல்ஃப்? உன்னோட பேக்ரவுண்ட் பிஎஸ்சியா, பிஇயா, எந்த காலேஜ், எவ்வளோ மார்க்ஸ், 100% எல்லாம் கரெக்டாக, அதாவது தான் உனக்கு சீட்டை உட்கார வச்சுருக்கோம். தட் ஆல் is making you to sit in front of me. So that is already gone. அதே வச்சு பேசிட்டு இருக்க முடியாது. Whatever marks you get, if you are not speaking up here, then I will go to somebody who has just got less marks but who is ready to speak to me. You getting? இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற வேர்ல்ட். You're not speaking. நீ பயந்துட்டே இருந்து நான் எல்லாம் தெரிஞ்சு கரெக்டாக தெரிஞ்சாதான் நான் பேசுவேன்றதான the world will not wait for you. The world will hold the people even if they doesn't have the information. Even if they make mistakes, but they are ready to show up. They are ready to stand front. லைக் என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது, உங்கள் பிளேஸில் இருந்து என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு வரலை, பட் நீங்களே வந்து உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. So what will happen when you participate in the equity market? As and when the money starts to come in, it will start to grow. But your tenure of investment has to be on the longer end. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Then only you will feel the power of compounding magic. Right? If you're investing 5,000 rupees per month, per year you will be investing around 60,000 rupees. So a small bit will actually do the compounding effect. I've been interested in investing, but I wasn't sure of how to start and where to start and all. For me, I cannot go and find a fund manager right now, right? So from my house, like if you could suggest some resources at which I can search and find out these are the markets that I can invest. So if you could suggest something, maybe I can. So you can do the investment from your phone itself. You don't have to go there, physically go there to a fund house, ask for what is the fund to invest. You can do a search in our website. You have to upload those documents. You can do the KYC online itself. Once your KYC has been complete, you can invest in any of the funds. There are about 50 mutual funds companies are there. Whatever fund houses you are convinced with, you can go to that respective fund house website. You can start investing by online. What you have to do is you have to give your basic details, your bank details, your PAN number, your date of birth, nominee, basic details you have to give in. Then you have to select the fund. Then you have to enter the amount that you want to invest. Then you have to submit it. The folio will be created online and you will be given a login credential. And from the login credential, you can track your investment. So it is as simple as possible. So there is no complex kind of operations part. Is very, very simple. So thank you so much for that, sir. And my big takeaway today was the 8th wonder of the world. So thank you so much. The girls also would have benefited out of it.